Right. Officially, yes, but in you're nice practice, not yet. Yeah, it's but good it's and beautiful. it's good and warm inside the home, and that's what. Exactly. And today was a beautiful day, but there is a forecast for snow on Tuesday. Yes, Jai Sachidanand Hoberom, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha, Jai Sachidanand, how are you? How are you? Good. Wonderful. Let's see, which we met when we first met Hoberom with Sionisi. Which city was it, Hoberom? Was it in Goiânia or was it in Sao Paulo? Or I forget now where we met, but we met somewhere. Remember we were in a vegetarian restaurant. Então, Roberão, o Shuddha está perguntando onde foi que vocês se encontraram? Foi em Goiânia? Foi em São Paulo? Aonde que foi? Você lembra? Ele lembra que foi num restaurante vegetariano. Foi. Eu tive desde Salvador. It was in Salvador. Yes. I remember. Yes. And yes, those were beautiful, wonderful days, right? So everybody was so new and so interested in listening about Dada, wanted to know more about Dada. E foi tudo tão bonito, todo mundo queria ouvir, você queria saber mais sobre o Dada. Sim. Yes. Sim. And we had that archaeologist. Remember that she was a geologist, not an archaeologist. She was a geologist, the hostess, a very bright lady. I forget her name now. Maybe Hoberom can tell me her name. The host. E tinha uma geóloga que foi quem recebeu, ela foi anfitriã. Ele esqueceu o nome dela, uma pessoa muito inteligente, brilhante. Você lembra, Roberto, o nome dela? Em Salvador? A anfitriã de Salvador? Agora o nome não. Faz anos. Yes, he doesn't remember her name. Yeah, I will find. What I will do is I look at the old photographs and all. She was brilliant, and she had a wonderful knowledge of history of Brazil. From the days of the Spanish, and also from the days of Portuguese people. This Portuguese people, and then slaves, and all of those, all the history of Brazil. So every time Shuddha and I will walk in, and she spoke fluent English, so she'd tell me about this church and this place in Salvador, and this is the history of it, and this is the history of it. That's nice. Yes. O Shuddha está falando que essa pessoa, a anfitriã, tinha muito conhecimento da história do Brasil, e ela falava um inglês muito bom, então toda vez que eles saíam, ela explicava para ele essa igreja, tal, que aconteceu isso. Foi muito bom. Eu acho que eu estou lembrando dela, eu acho que ela mora em Olinda. Essa? Não é da Paz, não. Como é o nome dela? Esqueci o nome dela agora, mas ela é minha amiga, mora em Olinda. Ela é geóloga, ela é muito inteligente, muito gente boa. E ela realmente estava muito presente, como anfitriã, ela foi plena. He just remembered that her name is Maria Olinda. Right, Maria Olinda. Yes, right. Yes. Maria... Como é o nome? Maria Otília. Maria Otília, correct. Maria Otília, right. Maria Otília, very good friend of Eunice. Maria Otília, right. Otília. Quando você falou, eu pensei que era alguém de Salvador, mas eu lembrei, não, Maria Otília realmente estava presente ali o tempo inteiro com o grupo de Pernambuco que foi, e ela ficou o tempo inteiro com a gente, com os Mahatmas indianos. Ela realmente foi um suporte muito bom. Ela é pessoa adorável. Eu ainda me comunico sempre com ela. Ela é de onde? Desculpa, eu não entendi. Ela mora em Olinda.
Olinda, okay. Yeah. She is from Pernambuco, Olinda, Shuddha. Yes. And Yeah, if you get in touch with her, give her my love and tell her that I would like to see her again in Satsang. Just come. She doesn't have to stay for the whole 2-hour torture, but she can just say hello to all of us. isso, se você a vê-la, fala com ela para poder aparecer. Ela não precisa de ficar o tempo todo, mas só para dar um alô para todo mundo. Ah, vou falar assim. Daqui a pouco eu mando mensagem para ela aqui. He said that he's going to send a message to her. Wonderful. Yes. Wonderful. Yeah. Good. Well, we are ready to go with the satsang. Yes, Hoberon, would you like to sing the Trimantra, Hoberon? E aí, Roberto, você gostaria de cantar o Trimantra? Sim, claro. E agora já? Sim. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loye Sava Savaram, Esopancharamukaro, Savapava Panashano, Mangalana Shasavesim, Pademan Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loye Sava Savaram, Esopanchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalana Shasafisim, Padman Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaranam, Namo Ayariyaram, Namo Fasayaram, Namo Loye Sava Savaram, Esopanchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalana Shasafisim, Padman Avai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. So wonderful. And when he was singing, we had the darshan of our Gnani, so wonderful, live darshan of the Gnani with Hoberon. Então, enquanto você cantava, Roberto, a gente teve o darshan do nosso Dada ao vivo. Yeah, right. And of our Gnani, Deepak Bhai was there with him, you see. O nosso Gnani Purush estava aí com você. Yeah, so nice, as if Deepak Bhai is there live with you. So wonderful. May the energies of your living Gnani be with you. That is the prayer. Então, essa é a oração, que o seu Gnani esteja sempre presente com você. Essa é a nossa oração. The living Gnani, the beauty of the living Gnani is that he makes you forget the world, you see.
When you're with him, you feel as if you are with your own Lord. Então, a beleza de um Gnani vivo é que quando você faz as orações, ele está presente e ele te faz sentir como o próprio Senhor. Yeah, and that is the definition of Gnani. And also with Mahatmas, we also need to make it so that when we meet Mahatmas, we feel as if we are with our own self, Maharaj, my own self is in front of me. Então, essa é a beleza dos Mahatmas, né? Que a gente se colocar como nós mesmos, o nosso próprio ser à parte, separado. Yeah, right. You feel so close. The world, meeting Mahatmas, you forget the world. The world is forgotten and the inner world opens up. The inner world of the self opens up. S capital self, yes. Então, quando a gente se encontra, né, com os Mahatmas, o nosso mundo interno se abre e esse mundo externo fica esquecido. Yeah, the inner world of the self is the blissful self, you see. Instantly. In fact, you going outside, the moment you go outside yourself, you have to, the whole world of the mind is there, the whole world of the body is there, and the whole world of words with human beings that take you even further away from you see. E aí, a beleza desse ser, né, desse nosso ser interno, é quando a gente está aqui juntos com os Mahatmas, porque no momento que a gente vai para o mundo lá fora, aí a gente é exposto à mente, à fala, ao corpo, tudo externo, e aí é fácil a gente escorregar. It's the old habit. You see, hello, how are you? What did you do? Where are you? Etc. Immediately takes you away from. It takes you outside into the outside world. You see, and então, no momento que a gente cumprimenta as pessoas, começa a conversar, usa as palavras, a mente ou o corpo, nesse momento a gente já começa a se distanciar do ser. It takes you outside, you say, whereas when you speak leva para fora. But you see, we have a very special inner bridge, you see, because you have two choices. Here we are sitting as either Marcia or Shuddha or Kayo or Sandra or Anna Maria, it doesn't matter, but you have outside is a very long road. The moment, it's a very long road and you can go in millions of directions. Whereas inside, there is a special bridge, a very special bridge to this Amapura, you see, this self. Então, lá fora, né, no mundo externo, tem toda uma amplidão de situações, de coisas para nos distrair, vamos dizer assim. E enquanto que internamente a gente tem essa ponte maravilhosa, que é a ponte da alma pura. So we don't have to go out and, yes, we might take a walk, we take a walk or we go out or do different things, but, we should now start wandering inside. We should start seeing, start taking a walk inside. Então agora a gente sim pode sair, fazer uma caminhada lá fora, mas a gente deve estar fazendo essa caminhada interna, essa caminhada dentro da gente. Yeah, take a walk inside and
And it's a beautiful new world opens up, you see. In fact, outside you have to walk, outside you have to physically walk or get into the car or do different things. Inside you are in an instant lift. You're inside, you press a button, you are immediately into the world of the self, the Amapura, Então, externamente a gente tem que andar, né? Fisicamente a gente tem que caminhar. E internamente, a gente. Só um minutinho. E internamente, sorry, Shuddha, e internamente a gente é apenas levantado, a gente é erguido, levantado, né, para esse espaço do ser. Yeah, take a walk inside and you are in the instant bliss world. Instantly you are in the world of the self, you see. Então, quando a gente anda internamente, né, dentro da gente, se volta para a gente está imediatamente conectado nessa bem-aventurança. Yeah, Anna Maria, you speak English. You don't you speak English? You speak a little English, right, Anna Maria? Ana Maria, você fala pouco de inglês, não fala? A little bit. So, if I write something here, in the chat, you can put it in Portuguese, okay? A little. Então, ele está pedindo que se ele escrever em inglês, você pode pôr em português. Yeah. Okay? Yeah, right. Wonderful. This is, yeah, right. Little, yeah, right. It's so we all have, outside you have to walk millions of miles, whereas inside you're instantly in the self, because our Dada has made a very special bridge inside, you see, a very special bridge to the self, a very special bridge to the self, because other human beings cannot connect with the self inside. There is a very deep hole, whereas for us it is a special bridge that allows us to come to the self inside. Então, externamente, né, lá fora tem todo esse mundo e essas distrações, mas internamente o nosso Dada, ele construiu essa ponte para a gente, para o ser, enquanto os outros seres humanos, existe um buraco ali, né? E o Dada colocou essa ponte para a gente, muito especial. And, and then it begins with very simple, and you might say you're taking now the walk and it says, what do? I'm all alone. You're not alone. You're not alone. You are two. You see, you are the Amapura, and you can talk to Bernadette or Laflesio or Beatrice and say, hello, how are you today, Beatrice? How are you, Delvani? How was your day? You can talk to her like that from inside. Então, você pode falar, eu estou sozinho. Não, mas você não está sozinho, porque você pode conversar com a Beatriz, com a Delvani, falar, e aí, como que você está hoje? Conversar com o seu arquivo 1. Yeah, you can say, Michelle, how was your day today? What happened today? Tell me. And Michelle will reply, I don't feel like talking. No, tell me. Let's talk. So you're never alone. You're never alone. Yeah, you see? Então, você nunca está sozinho. Então, você pode chegar para a Michelle e falar, e aí, Michelle, como foi seu dia hoje? Me fala, conta para mim, como é que tá tudo? Então, você nunca está sozinho. Você, né, é o ser e o arquivo 1. Yeah, you can see that inside, right? You see that, and so taking a walk inside, you're never alone. Because you come into the self, and then you see this person who thinks or says, I want to do this, I want to do Shuddha, that. Yes? Sorry, you got frozen. Yeah, sorry. Yeah. How about now? Is it? Can you see? It's okay. Yeah, but I could not listen the last words that you said. No, For me, you were frozen. Once you come inside yourself, then you have Hoberon inside in front of you, Sandra in front of you, your own self, and then now you can begin and say,
Hola, Sandra. How are you, Sandra? And then you see, just by saying hello, Sandra, you are separate from Sandra. You see? Uhum. Hmm? Então, quando você faz essa caminhada, né, que ele está falando metaforicamente interna, essa caminhada interna, e você fala imediatamente, você está nesse espaço de ser, você conversa, fala, ei, Sandra, como você está? Só da gente fazer isso, de conversar com o arquivo 1, imediatamente a gente está separado. Then you can say to Sandra, you can tell her, you had 5 cups of coffee today, black coffee. That's, it might be good if you take maybe less than that. Don't you think it'll be nice if you just take 3, You can just tell her that, E aí você pode falar com a Sandra, poxa, Sandra, hoje você bebeu 5 xícaras de café, pode ser melhor para você se você tomar apenas 3, não é verdade? Você pode falar com ela dessa forma. And she might say, no, I want to drink 5. She might reply to you. She says, no, I have to have 5. Then you have to say, okay, then that's fine. If you want 5, let's have 5. Now, by speaking with her, you have taken the advantage of the separation. You say, by speaking with her, you have taken the beauty of the separation. You are pure soul, and Anna Maria, Sandra are separate from you. You see? Sim, então você pode falar assim com a Sandra, né, de tomar apenas as 3 xícaras, e a Sandra pode responder, não, eu quero tomar 5 xícaras, eu vou tomar 5 xícaras, 5 xícaras de café. E aí você, como você vai falar com a Sandra, ok, Sandra, tudo bem, então toma 5 xícaras. Então você está naquele espaço do ser. Then after 2 hours, she will say, I want to eat some chocolate, you say. So so then you say, you really want it? She'll say, yes, okay, go ahead and take it. So then she will eat the chocolate. Now she is eating the chocolate. You're seeing her, she is enjoying the pieces of chocolate, and you are seeing that she is enjoying the chocolate. You see, this is the separation, seeing. You see? E aí, quando ela estiver tomando já na segunda xícara de café, pode ser que ela queira comer um chocolate. E aí, quando ela estiver comendo esse chocolate, você, como ser, está vendo, você é aquele que vê, aquela que vê, né? Aquele que vê o que a Sandra está fazendo. Ela está degustando, ela está saboreando ali um pedaço de chocolate. E imediatamente, ao ver, você está separado. After half an hour, she opens the freezer and she's looking. What are you looking for? You have to say, what are you looking for? She goes to the freezer, and, the bottom part, where the freezer part is, not the refrigerator part, but the deeply cold part. She opens up the freezer and so you have to ask her, Sandra, what are you looking for? And she will say, what? She said, Sandra, what are you looking for? I'm looking for some chocolate. And I'm looking for some ice cream. Do you really need the ice cream? You say, you can talk to her. You really need the ice cream? E aí, depois que a Sandra comeu, né, o chocolate, ela vai lá para o freezer, para a geladeira dela, e vai buscar um sorvete. E aí você pode conversar com a Sandra. Sandra, você realmente precisa desse sorvete? Você realmente quer comer esse chocolate? E ela vai falar assim, ok. Yeah, then she will say, I will have it, but okay, I will have a little bit only. Okay, have a little bit. You see, so in essence, then you are the eternal, you are the constant light, companion in light, companion in blissful light for Sandra, for Anna Maria, for Delvani, you see, for Marco, you see, you're always there, you see. E aí, você é sempre a luz, né? Aquela luz do ser que é a companhia iluminada da Sandra, da Ana Maria, do Marco. Você não está só. Yeah, you see, so, then she sleeps, she goes to bed, and then she goes to bed. Okay, where are you going to bed? Wait a minute. Are you not forgetting something? She'll say, what? Are you not forgetting to say,
Eu sou alma pura, eu sou alma pura. Ah, thank you for reminding me. Okay, say it with love. Oh, Shuddhatma Cho, eu sou alma pura, eu sou alma pura. You see? E aí tá na hora dela ir dormir, e aí ela vai dormir, e você fala com a Sandra, com a Ana Maria, e aí você não tá esquecendo de alguma coisa? De falar, eu sou alma pura, Shuddhatma, Yeah, so so then she falls asleep, she gets up in the morning, and she is about to get up in the morning. She is rushing to the bathroom. She says, "Oh, good morning, Sandra. How are you? Good morning." You see, and she goes and she looks at herself in the mirror, and you say, "Good morning, Sandra. Come on, smile." No, I don't want to look at myself in the mirror right now. Come on, look at yourself here. You're not, I can see you. I want to see you. Okay, look up. Can you see? Or I don't like to look at myself in the mirror early in the morning. Like, all right, say, you're looking pretty good. You had a nice sleep. All right. You see, this conversation, internal conversation. E aí, a Sandra dorme, caiu no sono, no dia seguinte, quando ela acorda, ela vai ao banheiro, e aí no espelho ela vai falar, ei, Sandra, vamos ver como você está no espelho, e aí a Sandra responde, não, eu não quero me olhar no espelho, eu não gosto de me olhar no espelho pela manhã, e aí você fala, olha, você dormiu tão bem, se olha no espelho. Então é essa conversa interna que a gente deve ter. You see, this is so important. This is very specific instructions for remaining separate. When nothing is happening in life and life is good, you see, when you can remain separate like this, then something terrible happens to Sandra or to Hoberom or to Marcia, Nelia. You can be there and say, I'm here for you. Take it easy, I'm here. E aí, isso é muito importante a gente fazer essas práticas, porque a gente permanece separado, e se algo mais ruim possa acontecer com os nomes que ele citou, você não vai sentir tanto, porque você está separado, você é aquele que vê e conhece. You see, when she's upset, she's angry or troubled, at that time you will say, I'm here. You will not say, I am upset, I am angry, I don't like it. You say, you'll say, I'm here, okay. E aí, o arquivo 1 pode falar, eu estou chateado, eu estou com raiva. E aí, o ser fala, ok, tudo bem, eu estou aqui. You see, Sandra is fine, Michelle is fine, and you are speaking with her, Então, você vê, a Michelle está bem, a Sandra está bem, e você está falando, conversando com ela. You understand, my dear? Yes, Sandra, do you understand? Compreende, Sandra? Do you want to say anything about this? You say? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Sandra? Your sound Você está is... sem som. Eu compreendo, mas preciso ainda estar bem atenta com essa conexão da alma pura, para eu não sofrer alguns momentos. She said that she understands, but she has to be very temptive, so that she doesn't get in suffering. Sometimes she has to be more attempt. I missed that word. Tempted. She has to be what? Attempt, to be more attempt. More attempt. You know, attempt. More alert. You Pay mean attention, more alert. Attentive, yes. More attentive, yes. Yeah, well, you see, this is the beauty of it. This exercise, this approach to Sandra, Michele, Marco will increase your awareness. This increases your awareness.
You see? Então, essa abordagem que a gente está dando o exemplo de conversar com o arquivo 1, isso aumenta a sua consciência. You see, this is the most important thing. This is called Jagruti. This is called the new awakened awareness. This is the awakened awareness. Eu sou alma pura, but now you're applying that light. Então, isso é chamado Jagruti. E o Jagruti é a consciência desperta de eu sou alma pura. You're applying eu sou alma pura. Sandra is hungry. Sandra wants more coffee. She just had the chocolate, but she wants the ice cream. Now she goes to bed. Now she's upset. Now Sandra is thinking about something for tomorrow. You can tell Sandra, tomorrow is tomorrow. Now go to bed. Why think about tomorrow? Just worrying about tomorrow. Will you be able to solve it now, Sandra? Now it's bedtime. The whole world is sleeping. So you also say, Eu sou alma pura, go to bed, go to bed. E aí você fala com a Sandra, Sandra, agora é hora de dormir, não adianta preocupar. O mundo todo está descansando, está dormindo, eu sou alma pura, e você deve repetir, eu sou alma pura. You see, by worrying about it, can you solve it? No. When in the tomorrow comes, the file will come. So never approach a file until it is there in front. Don't invite file. When the file comes, then you know what to do with the file. See? Então, no dia seguinte, aí sim, quando o arquivo acordar e os outros arquivos se aproximarem, aí você interage com eles. Mas não agora, na noite, você deve descansar. A gente nunca convida os arquivos antes da hora certa ali do dia seguinte. Yeah, the same. Não resolve. The same is true for something that has already happened. Something happened last week, a month ago, 6 months ago, 6 years ago. What difference does it make? It's over. Why bring it again and again and say, he was like this, she was like this? Why? Então, a mesma coisa a gente aplica, coloca em prática para situações que aconteceram 6 meses atrás, 1 semana atrás, 6 anos atrás, não importa, está no passado. Para que trazer isso de volta? Only for Pratikraman, right, Shuddha? Aí eu estou falando com ele somente para fazer Pratikraman, né, Shuddha? If it keeps coming back over and over again, if it is the same person, the same file, then you have to connect with the Amapura in that person. Oh, Amapura. Oh, Shuddhatma Bhagwan, something happened. Please forgive me. Please forgive me. E aí, se esse arquivo volta para o seu pensamento de novo e outra vez, e aí sim você deve conectar com a alma pura desse arquivo e pedir perdão, falar, por favor, me desculpa se algo aconteceu. So and also, if it still keeps in front of you, then you have to recognize that it is not that person that is the problem. There is something inside Sandra that's going on. Why? What's going on, Sandra? So you have to tell Sandra, talk to Sandra and say, Sandra, what's going on? Why do you keep remembering this file over and over again? Why? E aí, se a Sandra continua lembrando desse arquivo de novo, você deve falar com ela. Não é a culpa do outro arquivo, é da Sandra. Você deve conversar com a Sandra. Sandra, por que esse arquivo está vindo no seu pensamento, na sua mente de novo e outra vez? So then you will see there's something inside Sandra that is not right. Sandra is expecting something. Sandra wants something out of that person. Sandra has opinions about that person, you see. Sandra, is wanted something to happen in a certain way. It didn't happen. So all of those things are inside Sandra. The other person is sleeping quietly, is gone, maybe with somebody else, it's over, but you are it's still bothering you inside, you see. Então, é porque às vezes, quando vem o pensamento dessa outra pessoa,
é porque ou a Sandra queria que fosse do jeito que ela queria, ou porque ela tinha uma expectativa, ou porque ela ainda tem opiniões sobre essa pessoa. E aí você tem que ver que isso é da Sandra, não é da outra pessoa, que às vezes a outra pessoa já até tá com outra companhia, mas ela tá lá, a Sandra tá ali, pensando na pessoa e emitindo opiniões. Yeah, you can tell Sandra, or you can tell Marcia, or you can tell Jesse, hey, I know, Jesse, I know what's going on. You want to talk to me about it, you see? E aí você pode falar, eu sei, Jesse, Márcia, eu sei o que está acontecendo, você pode conversar comigo. So she will say, no, I don't want to talk about it. So then you want to worry about it? I don't know what to about it. No, come on, talk to me. I know what's going on. Tell me. So now she will say, now you are the final witness. You see, you are the final witness. You are there as pure love, you see. And you can tell your own Amapura, your own self, everything. You can tell. There'll be nobody to judge you. You can just tell your own Lord whatever you want to say. You see? Então, e aí você pode falar com ela, olha, conversa comigo, porque agora esse ser, ele é a sua testemunha final, né? Aquela pessoa, a sua testemunha do amor, né? O amor, ele não vai te julgar, você pode conversar, né? O arquivo 1, conversar com o ser, porque ele é por amor, não tem julgamento. Lord, you see, this É a luz do amor. Yes, this final Lord within is your final love. You see, this is your final love. He is not going to judge you. He knows, and he'll help you. He'll say, okay, all right. Why, okay. And when you tell your own Lord, this is bothering me, he'll say, okay, all right. Então, esse Senhor final, interno, que está dentro da gente, ele é o amor final. E você pode falar com ele, né, com um ser, tudo que está te perturbando, tudo que te preocupa, tudo que te perturba. This Lord is your own Dada Bhagwan. So you say, my Lord, in front of you, with you as my witness, I want to tell you that I want to become free from this. Please help me. So I'm there. It will happen. I will help you. I'll help you. You see? E aí você pode falar com ele, olha, meu Senhor, é isso que está acontecendo, me ajude. E aí ele vai falar, ok, eu vou te ajudar. You see, it is so beautiful. So this is a beautiful direct inner connection. Instead of walking out into the world and doing this and going here and there and buying things that you don't need and, talking about nonsense with other people, we all need to take a walk inside. Take a walk inside, you see. Então, ao invés de fazer essa caminhada pelo mundo externo, a gente tem que fazer essa caminhada interna. Yeah, and when we take a walk inside, we are never alone because we have Sandra, we have Maria, we have Vera, we have Idalina with us, we have Alvarez with us, you see. We have Marco with us. Come, Marco, let's go for a walk. Okay, all right. No, I want to call this other person for a walk. No, I'm there with you. Let's go for a walk. E aí o ser vai conversar, vai chamar todos esses nomes que ele falou, o Marco, a Sandra, né? E vai falar, olha, vamos fazer essa caminhada, tá na hora da gente fazer essa caminhada interna. Aí o Marco vai falar, deixa eu só ligar para a pessoa, e aí você vai falar, não, primeiro vamos fazer a caminhada interna. You see, so this way we begin to understand the nature of the word F-I-L-E. This way we understand
I see. Então, desse jeito, a gente compreende a natureza do arquivo. Yeah, we understand. It's not understand the word file. You see, we understand the word file. You know, this is, you know, by talking to her, by taking her for a Então, walk. You see. é desse jeito que a gente compreende o mundo do arquivo. Do nosso arquivo, do arquivo 1, é conversando, convidando o arquivo 1 para fazer uma caminhada interna. In fact, if you noticed, ever since we started talking about this walk, we all have been taking a walk inside. You see, we have been That's so true. And the inner walk has been going on. You see, and you see, we are connected with our Lord. These are the words of Dada. And what I'm sharing with you is in this new Dada Vani of March 2021, you see, on awareness, you see. Então, só do Shuddha, né, tá falando sobre essas caminhadas internas, nós todos entramos nesse espaço, né, da gente se voltar para dentro dessa caminhada interna. E essa fala maravilhosa é o que está sendo falado na Dadavani de março de 2021. This is, you know, yeah, this is actually, you know, this is the exact detailed explanation of, you know, when we sit down at the breakfast table, you see, when Marco sits down at the breakfast table, you know, as soon as the food is there, you know, he starts eating this and eating that and eating this and drinking this, but you just stop. Before that, you say, before you come into the awareness, you see, you come into the awareness, you see, you come into this awareness by saying, the eater is eating and I, the non-eater, am simply knowing the one who is eating, you see. Então, pela manhã, quando o Marco assenta para tomar o café da manhã, ele deve entrar nesse espaço e ver que o comedor está comendo e eu sou aquele que vê e conhece. But you see, that's fine. That is the final, you know, as the awareness keeps on increasing, you will see the eater is eating, I am simply knowing him. But how are you going to get into that beautiful separation? How are you going to remain in that awareness? Then the answer is what we just discussed about Sandra eating the chocolate and eating the ice creams. You see, talking to Marco. Marco, what's the hurry? Beautiful breakfast. You have time. You have an hour. You have an hour. You don't have to finish it in 10 minutes. Então, o Shuddha está falando, né, que aí como que você vai fazer todo esse processo de ver que o comedor come e eu sou aquele que vê e conhece o que ele está comendo? Dessa forma, conversando com o Marco. Você vai falar, Marco, você tem 1 hora para tomar o café da manhã. Para que correr e comer em 10 minutos? Marco, can you tell me what kind of bread are you eating? Is it good wheat bread or is it whole wheat bread or is it bread from Gnani or is it bread from, you know, which, you know, can you tell where this bread is coming from? E aí você vai falar com o Marco, Marco, que pão é esse que você está comendo? É pão integral, é pão branco, é uma baguete lá de Goiânia, que pão é esse? Você vai conversar com o Marco. Marco, you know, so, you know, Marco, take your time. E aí você vai falar, Marco, olha, take your time, take just your a time second, and Shuddha, take your time, slow down. Tempo, vai devagar, usa o seu tempo. Slow down, take it easy, enjoy it, you know. Fique tranquilo, aproveita o seu café da manhã. Yeah, desfruta. Yeah. Oh, this coffee is cold. Okay, all right. No, why does she bring me cold coffee? Well, Marco, shut up. You know, you have to say, Marco, shut up. Don't complain about her. You go bring the hot coffee yourself. E aí
Marco vai reclamar, esse café tá frio. Aí você fala com o Marco, Marco, toma um café frio, para que você vai reclamar? Ó, se você quer café quente, vai lá e busca você mesmo café quente, horas. Yeah, yeah. Yes. What is she your servant? She's your life partner. What, Marco? Are you forgetting something? He says, no, I'm not forgetting anything. Marco, you're forgetting. Who is this person in front of you? Oh, she's just a woman in the house. No, or she's so and so. No. Did you see her Amapura today? Did you see her Amapura today? E aí você vai falar com o Marco, Marco, quem é essa pessoa que está à sua frente? Ela é a sua serva, ela é a sua funcionária, ela é a sua esposa, ela é isso, ela é aquilo, o que ela é? E aí você vai falar com o Marco, Marco, você viu que ela é alma pura? Ela é alma pura. Then you have to tell Marco, Marco, look at her. She's beautiful, is she not? Marco says, what? Marco says, I've seen her for all. Marco, isn't she beautiful? So Marco will say, no, I've seen more beautiful people. Marco, what are you saying? Come on, look at her. She's beautiful. She's gentle. Você vai falar com o Marco, Marco, ela não é bonita, ela não é linda? E o Marco vai falar, mas eu tenho com ela há tanto tempo. E aí você fala, Marco, ela não é bonita? E o Marco vai falar, mas eu já vi mais bonitas por aí. Você vai falar, Marco, mas ela não é bonita? Presta atenção, ela é tão gentil, tão bonita. Out of the old habit, Marco will say, I've seen more beautiful people. Marco, you do not know how to see beauty in human beings. What are you saying? E aí você vai falar com o Marco, Marco, ela não é bonita? E o Marco vai responder, eu já vi pessoas mais bonitas. E aí você vai falar com o Marco, mas Marco, você não sabe ver beleza nas pessoas. You see, you got to say, Marco, beauty is not in the skin, beauty is inside, Marco. And he'll say, what? You're right, beauty is inside. E aí você vai falar, Marco, a beleza, você não sabe ver a beleza das pessoas porque a beleza não está na pele, a beleza está internamente. E aí o Marco vai olhar e vai falar, exatamente, é isso mesmo, a beleza é interna. Marco, is beauty outside and inside, or is just outside only? Marco, a beleza é interna e externa ou é só externa? We need to unmute you, Marco. Acho que existem as duas belezas, né? A capa física, o relativo daquela pessoa. E se você tem um coração grande, você vai enxergar a beleza interna também daquela pessoa. He's saying that there are the two beauties, the outside beauty, and if you have a big heart, and gold heart, then you can see the beauty inside the other person, the inner beauty. Yeah, well, yeah, now it's become very easy. If you enter into the beautiful space, then everything is beautiful for you. E aí agora ficou muito fácil. Você entra no espaço da beleza, que é o espaço do ser, tudo vai ficar bonito para você. When you become the Amapura, eu sou Amapura, then everything becomes beautiful for you. You see? E aí, quando você se torna alma pura, tudo fica bonito para você. But you're right. And this awareness will make us more and more beautiful, more and more appreciative of external beauty too. You see, you can begin to see beauty in your own hands, in your own, in everything that you touch, everything that you see, everything that you hear. You can begin to see beauty there, you see. E aí, quando a gente está nesse espaço da alma pura, do ser, a gente começa a ver beleza em tudo, na sua própria mão. Você olha para a mão e fala, nossa, que lindo, que belo. A beleza está em tudo. It is the ego and the kashais that does not allow us to see beauty within. Where beauty is, it does not allow us to see beauty. You see? Então, era o ego e são os kashais que não permitem que a gente veja beleza em tudo. Yeah, kashais prevent
the view of love and beauty, you see. Então, os cachais, eles evitam que a gente vê a beleza e o amor. Yeah, it narrows your view down. It narrows it down to the ego level, you know. Então, os cachais, eles afinam a gente para o nível do ego. You see, so even if you are with the most beautiful person, you see, if your ego is hurt, you will find her ugly, you see. Your Então, ego mesmo que is você hurt. seja... Sorry, Shuddha. Mesmo que você seja uma pessoa muito bonita, se o seu ego é ferido, e aí você... What did you say? If you feel that if you are in ego... front of the most beautiful, most wonderful person, human being, but if your ego is hurt, you will find it, find him ugly. You will not see the beauty, you see. Então, se o seu ego está ferido, você pode estar em frente da pessoa mais bonita que você vai achar que ela é feia. E o seu ego está ferido. And ordinary human beings, when you are free from the ego, they begin to appear more and more interesting, lovely to you. You begin to see yourself in them, you see. You connect with them from the inner bridge. You do not connect outside, you're connecting from inside, you see. E aí, quando você está nesse espaço da alma pura, do ser, você começa a ver beleza em todos, porque você conecta com eles, não é externamente, mas é por essa ponte interna. You connect with the other human being because you begin to appreciate that what he or she really is exactly who I am, you see, the real viewpoint, you see. E aí você conecta lindamente com as outras pessoas, porque você vê que o que ela é o que você é também. Você começa a ter os dois pontos de vista, o relativo e o real. Yeah, the relative viewpoint creates all kinds of divisions, you see. Create all kinds of what? Divisions. It creates all kinds of divisions and entanglements and views and rights and wrong, and and it creates viewpoints that go in million directions, you see. Então, do ponto de vista relativo, se a gente só olha do relativo, né, no acento do relativo, ele cria muita confusão, embolamentos, conflitos. Yes, this is a good time for us to really kind of have Maria Rosimar say. Maria Rosimar is a very interesting lady, very, very interesting. I would like for Maria Rosimar to talk about her family and her grandma, her mother. Ei, Maria Rosimar, o Shuddha gostaria que você falasse, ele está falando que você é uma pessoa muito interessante, gostaria que você falasse da sua família. Maria Rosimar. Oh. Maria Rosimar? Ei, Maria Rosimar. Eu tô. O Shuddha está falando que gostaria que você falasse da sua avó, da sua família. Tell us how many brothers da minha mãe, é isso? Yeah, tell us about your brothers and sisters and mother. Seus irmãos, você falar da sua família, seus irmãos, da sua mãe. Tá. Seu filho. Bom, eu tô com um filho aqui no colo, que é o Faísca, o cachorro tá me dando um trabalho danado. Você tá com um filho o quê? Não entendi. Cachorro. Okay, she is with a fire, the dog. Yeah, right. But right now, is she the same? Yeah, go on. I'm listening. Então, assim, da minha família, até quero agradecer o Shuddha, porque mãe fez 100 anos, né? E eu tinha perguntado para ele se eu tinha condição de pedir pela salvação da alma dela, né? E o Shuddha orientou para que encaminhasse para ele
nós fizemos e ele deu um retorno. Então, queria agradecer, né? Ele encaminhou lá para o Bhakti-Vai lá. Eu não entendi, ela fez 100 anos ou ela passou? Não, ela fez 100 anos. Ok, ela fez 100 anos. Antes dela fazer 100 anos, eu tinha perguntado para o Shuddha, eu tinha um desejo, se eu, como Mahatma, podia pedir pela alma pura dela, para ela alcançar a salvação, porque ela já tinha 100 anos, ela ia fazer 100 anos, você entendeu? Entendi. E aí o Shuddha deu a orientação, eu passei para Marluz traduziu e encaminhou para o Shuddha. Então, eu estou tendo a oportunidade de agradecer. Ele encaminhou o Bhakti-Vai. Okay, she's explained that her mother just turned 100 years, and she is telling everybody that she had a great wish that her mother could get the salvation too, and she sent a letter to you, and you sent it to Bhakti, and she's very thankful for that. Yeah, I understand. But what I was interested more was how many children her mother has, and how many grandchildren, and how many great-grandchildren, the total number. Can you just give the numbers? Então, o que ele está interessado em saber, Maria Rosmar, é quantos filhos a sua mãe teve, quantos netos, quantos bisnetos. É isso que ele quer saber da sua mãe. Ok. Então, a minha mãe, ela nasceu em 1920 e ela teve 13 filhos, só que sobreviveram os 7, né? Desses 13, naquela época havia muita mortalidade no Nordeste, né? No Agreste Pernambucano. E sobreviveram 7. Desses 7, ela tem quase 50 netos. 40 e poucos netos. Depois ela tem uns 50 bisnetos. Eu teria que ver o papelzinho, porque eu até fiz essa contagem por conta dos 100 anos, né? Eu tentei fazer a contagem e nem eu acreditei, né, nos resultados. Eu acho que bisneto, ela está quase 50 bisnetos. All right. E tataraneto na faixa de 20. Wow. Okay, so her mother, she had 13 kids, 13, but only 7 was alive because they used to live in a very precarious area. So 6 passed away and only 7 survived. From those, they have almost more than 40 grandkids and almost 50 great grandkids. So 50 great-grandchildren, right? Yeah, and almost 20 great-great-grandkids. Yes. So this is amazing. You know, her mother is and still living, and her mother has broken all records. We don't have anybody like that in India, you know. E o Shuddha está falando que a sua mãe já quebrou muitos recordes, porque ele não tem ninguém assim lá na Índia, que tem, né, quase 100 anos e com uma família tão grande. Tão grande, é verdade. Yeah. Eu sou a caçula, né? Caçula, 62 anos, eu tenho 3 filhos. O meu filho do meio, ele vai ser pai agora em julho, vou ser vovó em julho, né? Da caçula, ela também vai ter esse neto, que ela tá viva, né? Yeah. E o que eu ia falar? Se tornou numerosa desse jeito, porque a minha primeira irmã, a mais velha, que faz agora 80 anos, ela casou com 14 anos, né? E ela teve um casal de gêmeos e teve 23 filhos. Okay, so she is saying, Shuddha, that she's the baby. She had 3 kids, and now her son, the middle one, he's gonna have a kid, and she's gonna be a grandmother, and her mother will be a great-grandmother of her kids too. And also she's saying that her mother had so many grandkids because her oldest sister got married very early when she was 14.
and she had 23 kids. 23. 20, My right. goodness. Yes. Yeah. Essa merece Stay iluminação, né? Merece a iluminação já. Merece, né? Pois é. So, Shuddhatma Bhagavan, it's a beautiful family. And the thing is that you, Maria Rosimar, and you're a Mahatma now in that family, and you have the energies of the Mahatma has entered into this family. This is amazing. This is, Então, o que é lindo, que você agora é uma Mahatma e a energia de Mahatma entrou para essa família. Yeah. É fantástico. Yeah. Ah, que bom, Shuddha. Yeah, Shuddhatma Bhagavan. Fico feliz. Yeah. Eu estou muito bem enquanto Mahatma, né? Quero melhorar, lógico, né? Ainda não consigo me dedicar como gostaria, né? She's saying that she wants to improve more as Mahatma. She wants to dedicate more. Yeah, yes, your work is done, my dear. You just through these agnas and what we are talking about. When you talk to Maria Rosimar, you're free. When you talk to Maria, just like we were saying, when you talk to Sandra or to Marco, your work is over. Então, o seu trabalho já acabou. Quando você conversa com a Maria Rosmar, assim como o Marco conversa, né? A alma pura conversa com o Marco, com a alma pura com a Sandra, o seu trabalho já está feito, agora é só conversar. Yeah, there's no more improvement. You just want to be in the files only, settle the files with equanimity, that's all. Então, agora não tem mais o que melhorar, apenas fechar os arquivos com equanimidade e estar nas 5 agnes. Yes, you see, and then the love, you see, Louis, you are the love, you see, and with this love, it happens. It starts happening all over Brazil. Wherever you go, the love carries on. So the new work is through the love of the Lord. You see. E aí, o novo trabalho é esse, é do amor, é o amor. Por onde você passar, é sentido esse amor. Porque já iniciou esse processo. O amor real. Okay. Wonderful. Thank you for sharing. Thank Muito you for obrigado por compartilhar. Yeah. And so let's take a break, and then Então, we'll be back, Ok, então vamos fazer um intervalo e a gente já volta. How long, Shuddha? Yeah, we'll be back in 5 minutes, right? Ok. Yeah, right, yeah. Então a gente vai voltar em 5 minutos, tá bom? Ok, Satchidananda. Yes, Satchidananda. Thank you, my dear. Eu vou ali pegar uma água e já volto.
Conceição, hoje eu estava pensando em você. Eu ia já perguntar a Caio por onde anda a Conceição. E hoje eu na casa fazendo as coisas, meu Deus, faz tempo que eu não vejo Conceição. Vou perguntar a Caio, vou perguntar ao amigo Mahatma por onde anda a amiga Mahatma Conceição. Conceição, você está no mudo. Ela está falando e está no mudo. Oi, Margarida. Tudo bom, né? Tudo bom, com saudade de você. Você me ouviu? Ouvi sim, eu estava com o meu fechado e não prestei atenção. Margarida, eu tenho... Filho teve problema de saúde, eu digo, mas mesmo assim ela não apareceu mais. Como é que está? Mas só muitas coisas, Margarida. Eu fui operada, meu filho teve acidente, tem aí a questão da pandemia, que eu não tenho, fiquei sem ajudante, então eu tenho que resolver tudo, fazer comida, fazer tudo. Imagina, eu pensei, aí depois foi que difícil. Mas aí quando eu chego hoje, aí você está aí, ó. Que bom, bom. Quando está um tempinho... vamos embora, né? Eu vejo uma coisa ou outra. Tem hora que a gente se vira nos 30, né? Quando tem um monte de problema de saúde, família, aí tem hora que tem que dar, mas é assim mesmo. E dá cada na frente, né? Okay. So. Márcia, depois eu posso tirar uma dúvida com o Shuddha? Claro, let me tell him. Margarida is asking if she can make a question. Pode ser? Margarida. Yeah. Yes, Margarida, my dear. Okay, Sim. sure. Márcia, a pergunta é o seguinte. Hoje nós temos muitas terapias holísticas, muitas coisas vindo para tratamento, para cura. Eu já não tenho mais tanto interesse em buscar esse conhecimento. Às vezes eu pergunto, acho que eu já estou perdendo o interesse por tanta coisa, essas informações, não sei se eu tenho interesse. Aí, quando eu comecei a ler o livro do Trimantra, tem uma parte, eu acho que é nas últimas páginas, que fala que ali tem, acho que é um parágrafo final que diz que tem, que diz assim, que ali tem uma medicina dentro do Trimantra. Ao mesmo tempo, eu fiquei olhando assim, eu digo, quando a gente entra no Akram e faz o charan todos os dias, chama o Dada, a gente isso é um processo terapêutico também, de tratamento, é uma medicina que está dentro que o Trimantra, ele diz lá no livrinho do Trimantra. Ok. Deixa eu ver se eu vou lembrar tudo, Margarida. De vez em quando é bom aos pouquinhos. Se eu não lembrar tudo, você me ajuda de novo. Margarida is saying, Shuddha, that nowadays there are a lot of holistic therapies for healing. And she hasn't been so interested in those anymore since she started getting more into the science of Akram, right? And her question is that in the Trimantra, is there a part that it says talk something about healing, the medicine, that the Trimantra, does it have any part that says something about medicine that would help to heal us? Because she feels like that she's not interested in anything anymore. And she read in some place that the Trimantra also contains the medicine. Yes, the Trimantra is the ultimate way to heal, you see. The final way to heal, because let me explain to you the three mantras. Just let me translate this part, ok? Então, o Shuddha está falando que sim, o Trimantra, ele é essa cura final, essa última cura.
it heals the all the greatest healer. The greatest healer in this universe is nature. Nature is the final healer, you see. Então, o maior curador, né? A maior medicina nesse mundo é a natureza. You see, nature has a way of healing, and human intellect interferes in it. Então, a natureza tem um jeito de curar, e o intelecto do ser humano é que interfere. You see, and it's not, you see, majority of the intellect is the interfering kind. The intellect that is used for the benefit of others helps others, but majority the intellect is hurtful. You see, my way, this is my product, I'm making it, this is better, you have to try it my way, you are doing it wrong, etc. That kind of intellect, you see. Então, quando o intelecto é usado para ajudar, tudo bem, mas na maioria das vezes ele funciona para prejudicar. Ele fala assim, tem que ser do meu jeito, meu produto, tem que ser dessa forma. You see, my way of doing it. And when that healer, I am healing, disappears, I am doing disappears, then nature takes over in the healing, you see. Então, desse jeito, eu estou curando, eu sou o curador, isso desaparece. E aí, quando desaparece, a natureza, ela toma conta e cura, e sara. You see, in other words, it is nature that is healing. You know, a human being goes to a doctor or for any kind of help. He is, you know, a doctor who just sits down and just listens to that man's complaints, you see, just listens to his complaints. This man's, the person who is complaining, half or more than half of his problems are gone, you see. Então, a pessoa vai no médico e o médico senta lá e escuta as reclamações dessa pessoa e etc. E aí, quando o médico escuta, a metade das dores, dos problemas vão embora. And then that person feels this, then he begins to have a connection with this person who says, this man is going to heal me, or this person is going to help me. Whether he is an MD with a lot of degrees or whether he is a naturotherapist, it really doesn't matter. Whatever medicine that person gives will help in healing, you see. Então, e aí nesse momento, a pessoa que está doente, ela cria uma conexão com esse médico, com essa outra pessoa. E aí pode ser um médico com PhD e etc e tal, ou pode ser uma pessoa que é apenas um curador, um curandeiro, né? E aí não importa o remédio que eles vão usar, porque eles estabeleceram essa conexão. The built-in into this thing is, you know, countless evidences that come in the healing process. You see, in the healing process, the person goes home with a feeling that if I apply this medicine or if I do this, I will feel better, and he starts doing it. But the whole problem is the whole situation has been now guided by the faith of the persons who has gone for the healing. The person believes, this what I'm doing is healing me, you see. This what I'm doing is healing me, you see. E aí a beleza disso é que as evidências, as incontáveis evidências vão se juntar para isso, porque a pessoa que está doente, ela acredita que o que ela vai fazer vai curar. E aí
todo esse processo inicia. And that is the X factor. That is the invisible factor between the connection between the healer, whether, he's a doctor or just, a famous person or whatever, and the person who goes and says, I need help, you see. So this is the combination. The medicines are all around. The method is in the books. Everything is available. But this is the connection that heals. This person believes that this is what is going to heal me, and this person gives the healing, you see. Então, esse é o fator X, essa crença que a pessoa acredita, ela vai e ela acredita que vai ser curado, e esse é quem está curando. E aí existe essa conexão, esse é o fator X, essa conexão. So, and for us all, Margarita, we have all entered into the world of the self. The self is the ocean of all energies that heal, you see. When one enters the self, one has entered the ocean of absolute healing. There is no pain where there is the self, you see. When you say, Eu Samapara. Nós estamos nesse espaço do ser, nós entramos para o oceano do ser. There is Quando no a gente está nele, não há mais dor, não há mais disease where the self is. There is no pain or there is no disease where the self is, you see. Não há doença, não há dor aonde o ser está. Yes, so, for the we have entered into the realm of the final healing, you see. We have entered into the dimension of the absolute. You see, there we are aware of all the deficiencies and the dis-ease. You see, dis-ease. Let me write this down. Dis and then ease. You see, is dis-ease. You see? You see? Então, a gente entrou nesse ser, a gente está caminhando, a gente está entrando para esse ser absoluto, onde this is, quer dizer, este é, em inglês é disease, que é doença. Então, quando você está nesse espaço do ser absoluto, é somente este é, que é o ser. So, Margarita, Mito, né? This is, this is means no ease, right? This is, you see, and this is. And so in this, yes, these are accounts of the body, the accounts of the mind, the disturbed mind, the disturbed body. These are all accounts and effects of the non-self, you see. These are effects, and these effects come to their natural healing process through evidences, you see. Evidences will come. E aí ele está falando que esse ser, ele é o fácil final, né? Esse easy de facilitar, o facilitador de facilitar o fácil final. Que Shuddha, I just got a little bit lost. You see, it was too long. Sorry. These are effects of the body, effects of the mind. Effects means it's the movie. It is going to happen. You see, it's this skin is smooth right now, but if it's going to have, if a mosquito bites it, it will react, and then if I leave it alone, the body defenses will heal it. You see, evidences will heal it. You see, if I keep scratching it, and if I put, evidences heal it. Então, ele está falando que são os efeitos, né? Tudo serão efeitos do corpo, efeitos da mente, e a natureza vai curar por si. Então, ele deu um exemplo que se o mosquito pica,
E se você coçar, você interferir ali, você coçar, vai ter uma bolha, vai criar uma erupção maior. Mas se você olhar e apenas ver, as evidências vão vir e a natureza vai curar. Evidences are also built in as part of the effect of a person. You see, when there is good karma effect called punyai, everybody's understand the word punya? Yeah. Maybe not everybody. Então ele está falando que isso são todos os efeitos também de karma, né? Os efeitos de punya. Yeah, punya. Karma de mérito. Yeah, and the karma merito effect. Efeito de karma de mérito. Effecto karma merito. It is, for all of us right now, there is the effect of good karma from past life. That is why we are in this satsang, absorbing the most beautiful words of liberation, you see. Então é devido ao efeito de karma de mérito que todos nós estamos aqui reunidos em satsang. You see, everything is just right. Everything is just right. You see, the internet is working. Tudo está correto. The internet is working, the mind is working. You see, the words are being received, the intellect is quiet. You see, the ego is not there. Então está tudo funcionando bem, a internet está funcionando bem, as palavras estão fluindo, o ego não está interferindo, está tudo fluindo bem. The ego is not interfering, the intellect is not saying, what is Shuddha saying? He's wrong, etc., etc. You see, so all of those things are just right. Então, o ego não está interferindo, o intelecto não está interferindo, não está falando, isso que o Shuddha está falando está errado. Não, tudo que está acontecendo está tudo correto. Tudo you see, this is called punya. This is called, you and I are not doing good karma right now. This is the effect. This is the effect for Marcia, Marcenelia, Sandra, Anna Maria, Conceição, everyone. This is the effect. You see? Então, ele está falando que agora a gente não está num bom karma, são efeitos que estão acontecendo com os nomes que ele citou. And in the same way, we are or we are not in the good karma that you said, sorry. No, this is the effect. The good. This is the effect of good karma from past life. Não, gente, eu troquei, tá? É o efeito do karma de mérito mesmo, da vida passada, todos nós. But if it is negative karma from past life, even though everything is available and you're here, you look at it and you'll say, what? I don't like this. I'm going out. I'm leaving. You see? E você não tá aqui e chega e olha para as telinhas para todo mundo falar, o que é isso? Não, eu vou sair daqui, tô indo embora. Não, estamos aqui por causa do efeito de karma de mérito. Yeah, you see, and the negative starts happening inside. The negative thing starts happening inside it. Negative karma effect is happening inside. He is pure soul. It is not his fault. The negative karma effect is going on right now. You see? E aí, coisas negativas começam a surgir internamente. E aí você fala, ele não está em falha, ele não está em falta. São karmas de demérito acontecendo agora, descargas. Yeah. So in the same way, Margarita, this entire world, in terms of the healing, when there is punya, you see, no matter where you are, you might be in a desert or you may be in an island, but you will get the right medicines. You will, the evidences will be right that the healing will happen, you see. Não é a mesma coisa, Margarida, é punya, é karma de mérito. Você pode estar numa ilha, nesse mundo inteiro, as evidências vão se juntar para que a cura aconteça. And when this sin karma effect, pap, the opposite of that is called sin karma, and pap is... Então, o karma de demérito, ele é chamado de sin pap. Pap or sin karma effect. Sin karma effect.
Mhm. É o efeito de karma de demérito. When the bad karma effects from past life are going on, you might be in front of the best doctors in Sao Paulo, best hospital, everything is available, best nurses, best medicines, nothing will help, you see. Então, quando o karma de demérito está em descarga, você pode estar no melhor hospital de São Paulo, com os melhores médicos, melhores tratamentos, nada vai acontecer de melhor. You see? E acontecer o que tiver que acontecer. Yeah, you may have $1 million, you might be a millionaire, you might be a very important person, nothing works. Você pode ser um milionário, uma pessoa muito importante, nada vai funcionar. Se for So this karma is de demérito. so this is all dependent upon punya, you see, or pap. This is punya or Tudo pap. depende de punya ou do papo, karma de mérito ou karma de demérito. You see, A descarga, né? And so this is happening for the world. This is happening for the world. E isso está acontecendo para o mundo. And in that, there are millions of kinds of healers, natural healers, medicine healers, all kinds of healers are there, you know, and they're all correct. Nobody is right, nobody is wrong. They're all correct. E há vários tipos de pessoas que estão curando, né? Os naturalistas, naturopatas, medicinas alternativas, alopatas, e todos estão corretos. The intellect will say, what kind of doctor he is? He's no good. He doesn't have good training. No, his patients are healing. People who come to him are healing. The connection is between for him and his patients. Who are you to interfere? Why are you saying? E aí você pode falar, que médico é esse? Ele não está fazendo nada. E aí ele está falando que não, ele é um bom médico, porque os pacientes dele estão sendo curados. Houve essa conexão. Quem é você para falar que ele não é um bom médico? Our prayers are, and the relative may all be happy and healthy. We say, let everybody be happy and healthy, but more important than physical health is let them all, because physical health is temporary. Today they feel good, it's not going to remain so forever, you see. So let them enter into the real disease state without any disease, and that is the Amapura. May they attain the Amapura. Yes, e aí vamos fazer oração para que eles possam entrar nesse estado de isso é fácil, esse estado da alma pura, porque no relativo, no físico, hoje pode estar com saúde, mas daqui a pouco pode não estar. A gente deve fazer oração para que todos possam entrar nesse espaço da alma pura. And that is where the Tri Mantra comes in. The Tri Mantra is saying, I am free. I have entered into the blissful space, and I am creating a blissful space for everyone who wants to come in this direction. You see? E é aí que entra a beleza do Tri Mantra, porque ele diz, eu sou alma pura e que eu possa criar um ambiente para que todos possam entrar nesse espaço de alma pura. By offering the Tri Mantra, Namo Vitragai, you see, it's starting, you're also clearing the negative vibrations and the negative energies for that human being who may not have the Gnan Vidhi, but it really doesn't matter. You are sending the vibrations that are absolutely pure, you see. E aí, quando você fala Namo Vitragai, você está limpando as vibrações daqueles que podem não estar ainda no espaço da alma pura. Yeah, so it's the final healing. It's the healing for the one who has entered into the self. Margarita is no longer Margarita. You are Amapura. Margarita can, if she wants to heal, if she has your Margarita or Caio or whoever in your group in Brazil are healers, let the healing continue. You see, that is a file account. It's the file is doing the healing, and you are energizing through your Tri Mantra, you see.
Então, agora é feito pela alma pura. O arquivo 1, ele pode estar fazendo a cura, né? Ele deu o exemplo dos nomes da Margarida, do Caio e de outras pessoas. Mas isso é o arquivo 1. Internamente, ele está no espaço do ser. You see, and then the energies come. The energies are inside you, the one who is reciting the Trimantra. You E a know? energia está dentro de você que está recitando o Trimantra. And those energies are not associated. When you recite the Trimantra, there are no kashais. You see, there is no kashai. E quando essa energia, quando você recita o Trimantra, não tem cachais. There's Não no há kashai. cachais. You see, you know, whatever is going to come to Margarita will come to Margarita or Kayad, whatever, you know, the patients, people will say, oh, you're so good, you help me, you know, but you know, the nature is the healer. It is that person's punya and pap that are in working, not, you are not interfering, you know, you are just saying, I have some skills. I have some skills and knowledge. May that be used in healing. That's all you're saying, you see. E aí, se alguém chegar e falar, ah, Margarida, Kai, você me curou, não, você vai falar, a Margarida, ela tem algumas habilidades, ela tem conhecimento que possa ajudar. Yeah, you a see, natureza é que fez o processo da cura. you know, Yes. you know, your patient or your client might say, oh, I've heard of this person here, he's very good, shall I go there? You should say yes. If you want to, that's fine. If you know, maybe he will be able to help you. Always positive. Don't say negative. E aí, no. se alguém falar com você, ah, eu ouvi falar desse médico, eu devo ir nele, você deve falar, ah, sim, você deve ir nele. Sempre fale positivo. Sempre positivo. Positive for all the healers. If you are a medical doctor, positive for all the medical doctors. If you are a surgeon, you say positive. You know, your patient may decide to go from you. I don't want you to do the surgery. Can their other doctor do the surgery? Then you say, or you say to the Amapura of that other doctor, Amapura, give the greatest energies. Maybe you do very good for this patient. May you do good for this patient, you see. Então, não importa se é o médico ou se é a pessoa que está fazendo a cura, se o paciente resolve ir para outra pessoa, você deve rezar, fazer oração para a alma pura do outro médico, para outra pessoa que está fazendo a cura, para que ela possa interagir, fazer da melhor forma possível para trazer a cura para aquela pessoa. Yeah, so, you know, any of your colleagues, whatever they're doing, if they are doing it, all energies to them. Yes, please. Wonderful. Yes, he is very good. Então, se o seu colega está fazendo a cura, então toda energia positiva para ele, porque o que ele está fazendo é bom. Even if you have heard something negative about him, it is not your business to say negative. You know, you just say, I have heard good things. He's a good man, you see. Então, mesmo que você tenha escutado coisas negativas dessa pessoa, você deve falar somente coisas positivas. Eu ouvi coisas positivas e não deve falar nada negativo. Nobody is negative forever. Nobody is bad forever. You see, it's the circumstances, you know. Ninguém é ruim para sempre. São circunstâncias, são apenas circunstâncias. So this is how the Trimantra heals, my dear. The Trimantra is the final healing, you see. Então, é dessa forma que o Trimantra cura. Ele é a cura final. When you do the Trimantra, you are lifted up from Margarita. You are no longer Margarita, you see. Então, quando você faz o Trimantra, você foi levantada da Margarida. Você já não é mais Margarida. You see, and you know, and then you are the one who is reciting the Trimantra is saying, Dada Bhagwan, give me the energy to heal. Oh, Dada Bhagwan within me. Give Margarita the energies to heal. Let Margarita do good things. Let Caio, let Sandra, let Ana Maria do good things for the other person. You see? Então, quando você for fazer um processo de ajudar na cura, você deve falar, oh, Dada, ter a Margarida, as habilidades, o conhecimento para fazer a cura para aquela pessoa na alma pura e para
You see, if the other person is speaking, he has been asked to speak, he has been asked to translate, you say, okay, let good energies go to him so that the best words come out, so that the best understanding of Dada touches him. We are here because of Dada, you see. So, então, se a pessoa está fazendo a tradução, deixa fazer a tradução, porque nós estamos todos aqui pela energia de Dada. You see, so let Dada, I am just at your feet. Dada, you carry on your work. Let your energies touch everyone who comes to your satsang, you see. Então você diz, Dada, aos seus pés de lótus, deixe com que todas as pessoas venham para a sua satsang, participem da satsang. Did you want to say something about that, Margarida? Oh. Você quer dizer alguma coisa sobre isso, Margarida? Não, é muito interessante. Às vezes Margarida acha estranho, porque assim, aí as colegas terapeutas ficam, as amigas, né, que é terapeuta, que atende, mas você não vai fazer curso disso, você atende tão bem, eu fico assim, aí hoje eu não tenho mais essa... Shuddha falou da fome, né? Eu vou falar da fome, né? Da fome dessa busca de tanta coisa, porque... E tem algumas coisas que, naturalmente... Tu já achou, né, Margarida? Yes, she's saying that she is not a seeker anymore for other kind of therapies. And that's okay, you see, and that be aware that that's Margarida. Margarida has lost interest in therapies, but you see, this interest and disinterest is the nature of this body complexes. Sometimes you're interested in this, sometimes you're interested in this. Interest, you see, interest is, recognize that is an effect. And now you're interested in this, you pay so much attention. After a few years, your interest goes into something else. And that is how the movie was made. The movie of Margarida, Sandra, Alexandre was made in the last life, you see. That is how it was made. The movie was made in the last life like that, you see. Então, isso de perder o interesse, ficar interessado, isso é do complexo mente, fala de corpo da Margarida. Yes, é o filme da Margarida que está acontecendo. Pode ser que daqui a uns anos ela tenha outros interesses. É o filme. Yeah, because you're right now. Now all of us Mahatmas, our interest has shifted more and more deeper into the Ama, you see, into the Ama and the energies that are beyond these relative energies, you see. E aí, para todos nós Mahatmas, você está certo, nós trocamos, a gente está mais para a alma, né? Para alma pura. But that doesn't mean, that doesn't mean even at the age of 70 and 75, a Mahatma takes up, will say, okay, I feel like doing watercolors, paintings. Have you ever done any watercolor paintings? No? Okay. All right. But once the Mahatma has the energy, once he takes a brush and he starts painting, he'll, wow, I can do it. You see, the energies are inside, they're coming out. The energies are coming out, you see, and he may end up making a very beautiful painting, you see. Então, daqui a um tempo, tem alguma Mahatma pode falar, agora eu estou interessado em fazer pintura a gouache. E aí ele nunca pintou antes, e aí ele começa e de repente faz pinturas maravilhosas. Por quê? Porque essa energia já estava ali internamente, a energia interna. You see, there is infinite knowledge, infinite Gnan, infinite energy inside, you see, infinite energy. The energy is inside, and the doer is the one with the hands and the body, you see. And we don't know what will come out of this one called Shuddha or Michele or Alexandre or Caio in this life, you see. Which, the energy. Então, a energia, Shuddha, I got lost, so sorry. See, the energy is of the self, and the knowledge and the energy is of the self, and the medium of its work,
The work is being done by the body, you see. Então, o ser oh my God, again, Shuddha, what's going on? The energy is of the ama and the work is done by the body. You see, in other words. Isso, a energia agora é da alma. E o trabalho, ele é feito pelo corpo. You should not confuse the physical energies that are dependent upon food, energy, calories, you see. You know, water and calories, these are physical and, you know, that is different. We're talking about the energies that express even when there is a piece of bread only, you see. You know, some of the great... Então, a gente não está falando dessa energia física que vem da água ou do pão, a gente está falando da energia do ser. Mesmo quando tiver apenas uma fatia de pão. Yeah. Some of the greatest painters and artists, you know, of our world were poor people. They didn't have anything, you know. They were surviving, hardly surviving. And, you know, and their paintings are sold now in terms of millions and millions of dollars now. Yes. Pois é, e muitos dos grandes pintores na época, eles não tinham quase nada, né? Eles viviam assim do básico, do básico, do básico. E hoje, muitas das pinturas dele estão valendo aí milhões e milhões. Yeah, you see, the energy is inside. And then, you know, then human beings go to the museums and they look at the painting and they stand there for hours, and then there are other people describing that painting for another hour or so. They keep on talking about that. The energy is inside the seer, and the energy is inside the one who sees the painting. Então, a energia, ela está interna. Então, hoje as pessoas podem ir no museu e ficam vendo uma pintura e falam sobre ela por horas e horas e horas. Porque a energia, ela está dentro daquele que vê. Somebody, you know, the classical musical lovers, you know, they will listen for hours in classical music, and other people will say, what? What's going on? He's listening to this classical music. There is nothing, you know. Then for them, it's rock, you know, it's Beyonce and all of that rock that he wants. Então, tem gente que vai escutar música clássica por horas e horas, né? Outros vão escutar rock, outros vão gostar da Beyoncé e por aí vai. Yeah, so this energy is inside, and it says so to, you know, and you know, and the product is outside. You know, the product is outside, the work is outside, the energy is inside the beholder, the one who is seeing this. Então a energia está interna, ela é daquele que vê tudo isso, e o trabalho, ele é externo. And that is why you can... Há uma diferença, veja só, Márcia, eu sinto, de tanto quando eu faço bastante, assim, quando eu faço o trimantra, às vezes eu estou o trimantra não, o praticramã, às vezes eu estou sozinha, eu estou ali, começa na minha mente fazer praticramã. E eu, no meu corpo, no parte óssea, eu sinto uma leveza. Aí, o trimantra, então, é o final disso aí, porque ultimamente foi que eu comecei a perceber que o praticramã, ele dá uma leveza, assim, tão grande fisicamente, que eu fiquei impressionada outra vez, como eu me senti, vi todo o meu corpo, até a parte óssea, super leve. Eu não entendi a pergunta do trimantra. Você falou que o trimantra aí é o quê? O trimantra, ele até o final, né? Que, assim, é a cura final. É como se o trimantra fechasse. Não é como... Não é e como aí, para mim... Isso. Não, é a cura final, essa é a palavra que você fez correta. She's saying that for her, the pratikraman was very important, because sometimes she would be alone and start doing the pratikraman, and she would feel very light, even in her bones. And when she was saying that then the trimantra is the ultimate healing in this meaning after the pratikraman. Yes, but both are expressions of the self, you see.
Sim. Because you see, both are the product of the S capital self, you see. Sim, porque os dois, o Pratikamã e o Trimantra, eles são produtos, né? Vamos chamar aí de produtos do ser com S maiúsculo, do ser. And why? Because the S capital self has arisen within you. You have entered into the experience, conviction, as well as the awareness of the S capital self. Alma pura. Porque agora você entrou nesse espaço da experiência da alma pura, do ser, da alma pura. The three mantra has existed for millions of years, you see, but it does not have the effect for the other people, and that is the reason, you see. O Trimantra, ele existe há milhões e milhões de anos para outras pessoas, e é por isso que agora, para você, ele tem esse sentido. They only chant. They divided the three mantra. Some people do only the first part. Some people do only the middle part. They go into a chant of Om Namo Bhagavate Vasudevaya, singing away for 24 hours. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Other ones go into Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, in so many for hours and hours, you see. And they feel good only while they're doing it. We are in a different field. You and I are in a different field of awareness of these three mantra. Então, o Trimantra, ele existe há milhões de anos, mas algumas pessoas dividiram o Trimantra em partes. Então, tem algumas pessoas que vão cantar Om Namo Namah Shivaya, outros vão falar outra parte do Trimantra. Mas aí, para a gente que já entrou nessa consciência, o Trimantra, ele é diferente, ele é distinto. And it also proves, my friend, Margarita, that it proves that for the healing to begin, we have to heal the most important one, the one who has been hurt the most, and the one that is called file number one. Healing as file number one heals, everything appears healed, you see. E aí o mais importante é curar o arquivo número 1, porque quando você cura o arquivo número 1, você cura tudo. Yeah, we don't have to go about healing anybody else. E aí você não precisa mais ir atrás de ninguém para curar nada. Shuddhatma Bhagwan, right? Yes, so Right. Yeah, yes, okay. So beautiful, Shuddha. This is these are coming out in here with this. Let me see if there are any other interesting people who like to hide their faces and they don't want to say hello, hola, right? Say here. Shuddha está falando que está buscando outras pessoas que às vezes gostam de esconder os seus rostos e não querem falar um alô. Ele está aqui buscando, procurando. And now, yeah, because now I know, I'm very sure that next time Sandra opens the fridge for the ice cream, she is going to speak with Sandra, you see. Shuddha está falando que agora ele sabe que a próxima vez que a Sandra for abrir a geladeira para o sorvete, você vai conversar com a Sandra, né? Yeah, she'll say, what are you doing? Oh, I'm taking ice cream. Why are you taking ice cream? I like it. Is it okay? What do you like about it? E aí você vai falar, por que você está tomando sorvete? Qual é o sabor? Por quê? Yeah. Who likes it? Quem gosta? Is it the tongue that is liking it, or are you liking it, or is it the mind that is liking it, or is it the body that is liking it? Who is liking this ice cream? Então, quem é que está gostando desse sorvete? É a língua, é a mente, é o corpo? Quem está gostando? Quem está desfrutando esse sorvete? And how are you going to feel after you have taken this much ice cream? E aí, como que você vai sentir depois que você tomar um tanto assim de sorvete? Or this much ice cream? Ou esse tanto assim de sorvete? This is the bliss is in the knowing, you see.
The bliss is in the knowing. A bem-aventurança está em conhecer. The bliss is in the knowing, and the suffering is in the tasting. The suffering E o is, sofrimento está em experimentar, em provar. yeah, the suffering is of the sweet part and what happens in the middle of the night because you've had too much ice cream and too many potatoes, you see. E o sofrimento, ele vem porque você tomou muito sorvete e comeu muita batata. See, so the tasting is done by the taster, and the knower remains in bliss. You see, the knower remains in bliss. You see? Então, o sabor, ele é experimentado por quem saboreia, e você apenas vê e conhece. Yeah, we are the blissful ones. We are the chosen ones, you see. Nós somos os bem-aventurados, os escolhidos. Yeah, we are the chosen ones, you see. We are the chosen ones who chose us to become enlightened. Quem nos escolheu para nos tornarmos iluminados? Out of the billions of human beings of this world, there are so many who deserve this. Why are we the awakened and the enlightened ones? Quem que escolheu a gente? Porque no meio de milhões de tantas pessoas que merecem também, quem que nos escolheu? Why? Para ser iluminados. Por quê? Oh, wow. Answer is answer is I don't know. All I know is I'm there, right? E aí você vai falar, eu não sei, eu sei que eu tô lá, né? Yeah, we're here. We're here. Yeah, we're here. We're not going to slip out of this anymore. There is no way to slip, you see. E a gente não vai mais escorregar disso. Não tem mais jeito de escorregar. You see, in the next life, this blissful state of awareness will only continue to be our treasure. This awareness will be our treasure, you see. E aí, na próxima vida, essa consciência, ela apenas continua sendo o nosso tesouro. Who am I and Nosso tesouro. Who am I? What is this in front of me? What is this in front of me? You see? E aí você vai dizer, o que é isso em frente a mim? And the question also, why is almost gone? Why is it happening is not a question anymore. E o porquê que está acontecendo não vai ser mais uma pergunta. Why is anybody doing anything is no longer a question. Doing. Então, por que as pessoas estão fazendo alguma coisa não é mais uma pergunta. Fazer. You see, this, just like the air goes in and out of this body, you know, what is going on inside each brain of every human being is absolutely independent, you see. Então, assim como o ar que entra e sai da gente, é tudo absolutamente independente. Absolutely, you know, and we are far removed from any temptations, you know, and tastes and likes and dislikes. We are so far away from these likes and dislikes, you see. E a gente está sendo distanciados, removidos desse gostar e desgostar. Yeah, you see, we are aware of the one who likes it, but that's about it. Yes, we know that Sandra or Maria likes this, or Marcia likes this, or Constanza likes this. We're aware of it. That's it. The awareness is so special, you see. Então, a gente tem consciência, né? Que a Conceição gosta disso, a Márcia gosta daquilo. É a consciência. A gente tem a consciência, a gente está consciente. And you know, and all of this activity that is going on in the mind, in the body, and through the words, it's just a miraculous play. It is called a miraculous play, you see. Então, e todas essas atividades que estão acontecendo na mente, no corpo e através das palavras, elas são um teatro miraculoso.
it is a miraculous play of the Pudgal, you know. It is, we talked about it, yeah, in teatro milagroso do Pudgal. Yeah, it's a, you see this miraculous play, you know, of healing that is happening on its own. You see, the healing happens on its own if we do not interfere. Let us not interfere into this healing process. You see? Então, esse teatro de cura, né? A cura vai acontecer por si só. Não vamos interferir nisso. Yeah, you become aware that, you see, today Alexandra is having very positive feelings towards someone, and he is having relatively negative feelings towards this. You are aware of these changing feelings inside Alexandra. You are not, it's not happening to you. Então, hoje o Alexandre, ele tem pensamentos positivos de uma pessoa, depois ele tem pensamentos negativos dessa pessoa. Ele é apenas aquele que vê e conhece e observa. Yeah, you know, Você não é o Alexandre. If it is the cloth, if the shirt is wet or it is dry, you see, if the shirt is wet or dry, does it matter? Because you're not going to wear the shirt anymore, you see. Então, se o tecido, se a camisa está molhada ou está seca, não faz diferença, porque você não vai mais vestir essa camisa. You know, you would be worried if it's wet shirt, it's too dry, it's wet shirt, it's dirty. You're not going to wear it anymore, because to wear it means to say, oh, so Alexandra, this is happening to me. Now you're wearing the shirt. Oh, I feel cold in the shirt, you know, it's wet. No, you're not wearing the shirt anymore, you see. Então, você não vai mais vestir essa camisa, né? Ela pode estar molhada ou estar seca, porque quando você colocava, você não vai mais falar, eu sou Alexandre. Não, você apenas vê. You know, your shirt is your light now. Our shirt is our light. Então, a nossa blusa, a nossa camisa é a nossa luz. We don't have to wear any more clothes, you see. This body, mind are clothes that we have been separated from now, you see. Então, esse corpo, mente e a fala são essas camisas que nós agora fomos separadas dela. Did you say camisa? Yeah, shirt. Camisa. It's so interesting. Yeah, no. It's so interesting because the word kameez is actually a word in Hindi. Kameez. Kameez. In Indian French, word. chemise. Oh yeah, it's an Indian word too, kameez. You say kameez. So interesting, all of these language words, you know, they're the same. Right, kameez. So, you know, Ele está falando que a palavra camisa é parecida com a palavra camisa em índio. So, Marcia, you're not going to wear any more clothes, are you? No. Just going to walk around naked, Just are Marcia. You? Yeah, you have been Just given. Just Marcia. No, you have been given the pure naked self, you see. The self has no clothes, you see. Então agora eu tenho a nudez melhor que pode ter, que é a do ser. You see, it has no covering and clothes. It's called the sky clad. I am covered by the sky. Skies are my clothes. Então, eu vou dizer, o céu são as minhas roupas agora. Yeah. É Vishuddhatma. Well, somebody says, oh, Marcia, nice dress. No, sky is my clothes. Oh, sky your clothes. E se alguém falar comigo, Márcia, que vestido bonito, eu vou falar, não, o céu agora é a minha roupa. Yeah. Yes, you're talking about Marcia's clothes. Yeah, she is wearing black and white, but you know, I am skies are my clothes, you know. E aí eu vou falar, a Márcia tá vestindo branco e preto, mas eu visto vestido do céu. Yeah, you can only compliment Marcia, but you know, I am beyond compliments and criticisms, you know. Você pode elogiar a Márcia, mas eu tô além do elogio e das críticas pela Márcia.
So, my dear Anna Maria, thank you so much for translating all of this over here. Anna Maria, Shuddhatma Bhagwan, you've done a Então, Ana great Maria, job. muito obrigada por Yeah, right. traduzir. Yeah, our time is up. I wanted to say hello to Delvani. Delvani, just wanted to say hello to you, my dear. Where are you? Então, ele só quer dar Yeah, uma right. alô para Jai Sachidanand. Yeah, Delvani. yeah, right. And Surya, are you there? Can you turn on your video, my dear Surya? How was Surya, your... você está aí? Você pode... Yes, how was your I examination? am, but if I turn it on, you Yeah. won't be any, it won't make No any light. difference because I'm in the dark. Oh, you're in the dark. No, you're not in the Ela está dark. falando que You're... se ela ligar a câmera, ele não vai ver diferença porque ela está no escuro. Surya is in dark, you are in full light of the self. Yes. Yeah, of course. E aí Yes, ele yes. falou que a Surya pode estar no escuro, mas ela está na luz total do ser. Yeah, Surya is I'm in full light of the self. Oh, Shuddhatma, Shuddhatma, yes? Hmm? Yes. Shuddhatma. Can you say Shuddhatma Surya? Shuddhatma. 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 Wonderful, wonderful. You're a Gujarati girl. You're a Gujarati girl. All right. Okay. All right. So wonderful to see all of you, my dear friends, until we meet again. Então, muito bom ver todos vocês, até que a gente se encontre novamente, amigos. Yeah, right. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. Alexandre and Beatrice and Gratidão. yes, Janet and Chara. Yeah, Chara is the other lady, other one in the family. Chara. Right. Wonderful. Jai Sachidanand. There, yes, Jai Sachidanand. Reflexio, interesting names. Yeah. Okay. Gratidão. Gratidão, Yes. Gratidão, Márcia. Gratidão, eu.